Om Jnana-timirandasya Jnananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalayam Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanovistam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupadugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayana Vanchakalpatarvyasya Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Izmira Hasra Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Vrindai Tulasi Devi Ai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare. So first of all I begin offering my most humble obeisances to the dust of the lotus feet of Paramaradatamma Shri Guru Pada Padama Nitya Lila Pravishta Om Vishnu Pada Paramahamsa Parivrajaka Ashtotra Sata Srimad Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Srila Gurudev, and also to my most worshipable Shiksha and Sannyasa Guru Nitya Lila Pravishta Srila Bhakti Vigyana Bharati Goswami Maharaj, and also to my Shiksha Guru Om Vishnu Pada Paramahamsa Parivrajaka Ashtotra Sata Srimad Srila Bhakti Vibhuda Bodhayana Goswami Maharaj, and to all Shirupanu Gauriya Guru Varga, to all Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, to all the assembled devotees here, my most respectful obeisances. So by causeless mercy of Srila Gurudeva and all Mahabhagavata Acharyas, we are able to assemble here one more time. Вместо Шрила Гурудева и всех Бхагавата-ачарьев мы имеем возможность еще раз собраться. Yeah, so we are going to continue reading from Gopi-gita, verse 9, and we will continue reading the meaning of the shloka. Мы продолжаем чтение Гопи-гиты, текст 9. So here Srila Gurudev is saying, this is a fact that those who hear Harikatha from the right source, they will eventually leave their homes, families, and everything they possess. Шрила Гурудев говорит, что те, кто слушает катху, харикатху из правильного источника, со временем они оставляют все, там, дом, имущество и все, что им принадлежит. Yes. They become like birds, living in different trees. Они подобны птицам, которые живут все время на разных деревьях. And they will walk around Vrindavan without any possession. И они бродят по Вриндавану, не имея никакой собственности. Yeah, they will be like street beggars, always weeping. И они подобны уличным попрошайкам, они все время плачут. They drink water from Yamuna river with their hands like this. Они пьют воду из Ямуны, сложив руки ладонями. Yes. And they will chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And they will weep and weep. И они постоянно повторяют Харе Кришна мантру и все время плачут. And because they will not eat properly, they become very thin.
И поскольку они не питаются должным образом, они становятся очень худыми. So after hearing Harikatha, they will become in this condition. После того, как они приобщились к Харикатхе, они вот находятся в таком состоянии. No matter which position they had before in society, it may be like a prince or anything like that. И они находятся в таком положении, независимо от того, кем они были до этого, там, будь они даже принцем или что-то в этом роде. So therefore the gopis, they will conclude, no one should hear Krishna Katha. Поэтому гопи делают заключение: не следует слушать Харикатху. Yes. The only reason we are discussing this is because we cannot stop. И единственное, почему мы это обсуждаем, потому что мы не можем остановиться. Yeah. So gopis, they are telling this Harikatha is very dangerous, but themselves they cannot stop speaking Harikatha. Гопи говорят, что обсуждение Харикатхи очень опасная вещь, но они сами делают это, поскольку не могут остановиться. Yes. And they are speaking Harikatha because they want Krishna to return to them. И они обсуждают эту Харикатху, поскольку надеются, что Кришна вернется к ним. And they pray, please come here at once. И они молятся ему: пожалуйста, немедленно вернись к нам. If you don't come, we will die. And if we die, everyone will criticize you. Если ты не вернешься к нам, то мы умрем. А если мы умрем, то все будут критиковать тебя. Everyone will say, Krishna is very cruel. He is not even slightly compassionate. Все будут говорить, что Кришна такой жестокий, у него нет ни капли сострадания. Those poor gopis were weeping, but still he did not go to them. И хотя эти бедные гопи, они стенали, тем не менее Кришна не появлялся перед ним. Yes. So, in this way, only gopis, they can speak like this. Только гопи могут говорить подобным образом. And only the followers of gopis, they can appreciate this type of words. И только последователи гопи могут по достоинству оценить эти слова. It seems that gopis, they are blaspheming Harikatha. Кажется, как будто гопи, они порицают Харикатху. Yes, but this is not like so. Но на самом деле это не так. Yes. Actually, their speech has one type of technique called Vyajay Stuti. Их речь называется вот таким вот техническим термином. Yes. Vyajay Stuti, it means to praise in disguise. Вьяджастути означает, что ваше прославление косвенное или скрытое. Yes. And it was also used by Srila Rupa Goswami in his writings. И этот прием также использовал Рупа Госвами в своих книгах. Yes. In this way, the gopis are not being critical, rather their ironic words bring even more nectar than the straightforward words. Гопи на самом деле не критикуют, то есть наоборот, их такие вот ироничные слова, они добавляют особого шарма к их речи, они еще более, так сказать, приятны Кришне. Yes. Krishna is very pleased by the words of gopis. Кришна очень доволен такими речами гопи. And he thinks that if I don't bring them before me, means in front of me, it will be an insult
from my side. И он думает, что если я не приведу их к себе, если они не будут возле меня, то это будет большой ошибкой с моей стороны. Yes. And Srila Jiva Goswami, he has explained this verse in a similar way in his Vaishnava Toshani commentary. И Шрила Джива Госвами в своем Вайшнава Тошане комментарии тоже объясняет эти слова. Yes. During the Rath Yatra festival in Jagannath Puri, Prataparudra Maharaj, he recited Gopi-gita to Sri Chaitanya Mahaprabhu. Во время фестиваля колесниц Джаганатха-Пури царь Пратапарудра цитировал вот эту Гопи-гиту для Господа Чайтаньи. Yes. And when he spoke this verse, glorifying Harikatha, Mahaprabhu immediately remembered Rasalila and became very ecstatic. И как только он прочитал этот стих, описывающий, прославляющий Харикатху, Шри Чайтанья Махапрабху тотчас же вспомнил о Расалиле, и его охватили экстатические эмоции. Yes. Mahaprabhu remembered all the meanings explained here. Both meanings explained, means internal meaning and external meaning. И Махапрабху тотчас же вспомнил как внешнее, так и внутреннее значение вот этих слов, которые здесь объясняются. Yes. We can only understand this mentally, but because Chaitanya Mahaprabhu has the moods of Radhika, he can experience all these meanings. Мы можем понять эти слова только на уровне ума, интеллекта, но поскольку Шри Чайтанья Махапрабху находится в умонастроении Шримати Радхики, то он может непосредственно, чувствовать значение этих слов. Yes. And he was really seeing Krishna in his heart, and he was feeling separation from him. И он в действительности видел Кришну в своем сердце и испытывал разлуку с ним. And then Krishna gave darshan to Mahaprabhu. И Кришна дал свой даршан Махапрабху. Yes, Mahaprabhu then embraced the king who became the recipient of Mahaprabhu's mercy. И затем Махапрабху обнял царя Пратапарудру, и таким образом тот получил его милость. Yeah. So here it ends the 9th verse commentary. На этом заканчивается комментарий к 9 стиху. Yes. Now we're going to start the verse number 10. И теперь мы переходим к стиху 10. Yes. Prahasitam priya prema vikshanam biharanam chate dhyana mangalam rahasi samvido yaridi sprisha kuhakhano manacho bhayantihi. This verse is saying, O beloved Master, having seen you as you spoke intimately with us in secret places. В этом стихе говорится: «О Господин, вспоминая о том, как ты разговаривал с нами в уединенных лесных беседках». Yes, your smiling face is just like the stimulus for amorous desires. Твое улыбающееся лицо вызывает в нас желание любовных игр. You are glancing at us with love. То, как ты смотрел на нас, бросал на нас косые взгляды любовные. And your broad chest, which is the eternal resting place of the goddess of fortune. И вспоминая твою широкую грудь, которая является прибежищем для богини процветания. Yes. So our desire to meet with you has increased so much. Наше желание встретиться с тобой возрастает многократно. And therefore our minds are completely bewildered. И поэтому наши умы полностью сбиты с толку.
Yes. So this verse is very, very important because Srila Gurudeva, he will explain a little further in the next verses that this is one of the most important verses in Gopi-gita. Это очень важный стих. Шрила Гурудев там в последующих стихах объясняет, что среди вот всей Гопи-гиты это один из самых важных стихов. Yeah, because just more at the end of the book, Srila Gurudeva, he explains that many people think Tavakatamritam is the best verse of Gopi-gita, but this is actually not true. Где-то уже там ближе к концу Шрила Гурудев объясняет, что люди обычно считают, что самый главный и важный стих это Тавакатхамритам, но на самом деле это не так. Yes, Gurudev say there are 3 other verses which are much higher than that. Шрила Гурудев объясняет, что есть еще 3 стиха, которые еще выше, чем этот. Yes, and one of them is this verse number 10. И один из них это как раз стих вот этот номер 10. Yes. So in this verse, gopis they are remembering how Krishna used to speak with them in secret places. Здесь гопи вспоминают о том, как Кришна общался с ними в уединенных лесных кунджах. So this is directly their amorous pastimes. Здесь прямо говорится об их любовных играх. Yes. Tavakatamritam is just speaking about descriptions of Krishna, but that's not talking about the meeting between Radha and Krishna. В стихе Тавакатхамритам идет описание Кришны, но там не говорится о играх Радхи и Кришны. Yes. So, because of that, this verse is higher, because it talks directly about the meetings. Поэтому этот стих считается более возвышенным, поскольку он непосредственно описывает встречу. Yeah. So then, now let's see the commentary of Srila Gurudev Bhava Prakashika Vritti. Теперь посмотрим, что говорится в комментарии Шрилы Гурудева. So, as I explained previously, the verse 9 has a particular meaning when recited by gopis, whose nature is submissive, and another meaning when spoken by the gopis, whose moods are contrary. Мы в прошлый раз говорили о том, что 9 стих имеет две плоскости значений. С одной стороны, когда его произносят гопи, у которых смиренное настроение, и с другой стороны, когда произносят гопи, у которых такое противоречащее, воинственное настроение. Yes. So, when spoken in contrary mood, means Bhamya Bhav, Radharani's mood, it means that the gopis are thinking that they remember the loving pastimes of Krishna with them, especially Krishna's sweet words, which are very much delightful. Когда его произносят гопи из группы Радхарани, у которых такое противоречащее настроение, то они говорят о том, что слова Кришны являются очень сладкими для них, подобно нектару. Yes, but when they are in separation, when they hear these words or they remember these pastimes, this causes very much pain to them. Но когда они уже находятся в разлуке и вспоминают об этих беседах, то эти слова для них становятся, причиняют им большую боль. Yes. So the pastimes with Radha and Krishna are source of very much joy. But when they remember these pastimes in separation from Krishna, then this is very much painful.
То есть, когда игры гопи с Кришной являются источником величайшего блаженства, но когда они находятся в разлуке, то воспоминания об этих играх доставляют им нестерпимую боль. For example, Krishna may tell Srimati Radhika, "Oh Radhika, you are the life of my life." Например, Кришна может сказать Шримати Радхике: «О, Радхика, ты являешься жизнью моей жизни». Yes. So although these words, they make Radha very happy, very much happy, when she reminds the same words in separation of Krishna, then she becomes very much sad. Безусловно, эти слова доставляют Шримати Радхарани величайшее удовольствие, но когда она вспоминает их в разлуке с ним, то они ей доставляют боль. Yes. And then another example is that when Radharani's friends, they may tell Krishna, "Krishna leaves all the other gopis for you." May tell to Radhika, that Krishna leaves all other gopis just for you. Или, допустим, гопи могут говорить Шримати Радхарани, что посмотри, Кришна оставил всех остальных гопи ради тебя. Yes. So if Radhika, she hear these words when she are separate from Krishna, then that bring memories of their pastimes, and she cannot tolerate the pain. И когда Шримати Радхика вспоминает об этих играх в разлуке, то они доставляют ей величайшую боль, которую она не может терпеть. Yes. So now in this verse 10, the gopis, they will continue in the same way, and they speak 4 phrases, 4 sentences, describing how Krishna's qualities are very much captivating. И здесь гопи в этом стихе, они говорят 4 предложения, которые описывают, насколько игры Кришны являются притягательными. Yes. So they say, "Oh, my beloved, when separated from you, remembering your smiling face, your loving glance, and the intimate pastimes with us, and your loving talks, this makes our heart full of pain." Гопи говорят, что когда мы вспоминаем твое улыбающееся лицо, твои игры, твои беседы с нами, твои взгляды, которые ты на нас бросаешь, все это доставляет нам величайшую боль. Yes. So each gopi met with Krishna before, and now they remember how they received Krishna's sidelong glances. Каждая из этих гопи уже встречалась в прошлом с Кришной, и теперь они вспоминают, как Кришна бросал на них свои взгляды. Yes, and how he smiled to them and embraced them. Как он улыбался им и как он обнимал их. Yes, and remembering that, the gopis, they feel so much separation from Krishna. И вспоминая об этом, гопи испытывали сильнейшую разлуку с ним. Yes. So the gopis remember that when Krishna, he goes out with his friends to herd the cows, then Baladeva, he goes ahead and Krishna follows behind. И гопи вспоминают о том, как Кришна выходил пасти коров. И Баларама шел впереди, а Кришна шел сзади. Yes. So Krishna, he goes playing his flute and smiling and looking from the corner of his eyes to all the gopis along the way. И Кришна, он шел, играл на своей флейте и вот так искоса поглядывал на гопи, которые попадались ему на протяжении всего пути. Yeah. Then
And then the gopis, they will worship Krishna by their eyes. И тогда гопи поклонялись Кришне своими глазами. Yes, and by eyes, Krishna, he will express to the gopis that he wants to meet with them. И Кришна также с помощью своих взглядов давал им понять, что он хочет встретиться с ними. And then Krishna is telling them, let us meet at Sanket. И Кришна сообщал им, что давайте встретимся в Санкете. And the gopis, they are reading Krishna's eyes and they can understand all the message. И гопи, они читали эти послания по глазам Кришны. Yes. So Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, he explains in this verse the word samvida, meaning friendly or joking conversations. И Вишванат Чакраварти Такур описывает здесь вот это слово «самвида», что оно означает дружеские или такие вот веселые разговоры. So, as we discussed earlier, narma means friendly joking, and samlapa means conversation. Как мы обсуждали раньше, вот эти термины означают шутки и разговоры. Narma may also mean that that the conversation has a hidden meaning. Нарма также может означать, что беседа имеет какой-то скрытый смысл. Yes. So the gopis, they remember this example of joking conversations with secret meanings with Krishna. И гопи вспоминают об этих дружеских, веселых разговорах, которые имеют скрытый смысл. Yes. So, when Krishna, he played his flute, he called all the gopis to go to the forest. Когда Кришна играл на флейте, он зазывал всех гопи, чтобы они пришли навстречу в лес. But when they come there, Krishna tell them, you just must go back to your home. Но когда они пришли к нему в лес, он им сказал, что, расходитесь по домам. Yeah, so this is the meaning of narma samlapa. Means joking language that implies completely different meaning from what is spoken. Вот это называется шутливые разговоры, которые имеют прямо противоположное значение тому, что мы слышим. Yeah, so indirectly Krishna, he is asking the gopis, please don't go back home. То есть косвенно Кришна говорит гопи, что вы не должны идти домой. Yes. So here I just remember the instructions of Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj to Srila Prabhupada when he told Srila Prabhupada he should never open temple in Calcutta. И в этой связи я вспомнил вот этот случай, когда Шрила Гаур Кишора Дас Бабаджи Махараджа говорил Шриле Прабхупаде, что никогда не открывай храм в Калькутте. Yes, because actually he wants to say you should open temple in Calcutta. На самом деле он хотел сказать, ты должен открыть храм в Калькутте. Yeah, obvious. Because Mahaprabhu told every town and village, then why not Calcutta? То есть это очевидно, поскольку Махапрабху говорил, что в каждом городе и деревне, почему бы не в Калькутте? Yeah, so this is called Narma Samlapa. Называется Нарма Самлапа. So Krishna, he's saying that night is very dark and the dense forest is full of wild animals. И Кришна говорит гопи, что здесь в лесу очень темно, он кишит всякими дикими зверями. Yes. Then you should go back home and serve your husbands. Поэтому вы должны немедленно вернуться
в свои дома и служить своим мужьям. Yes. But later, when Krishna, he left Vrindavan and he began to reside in Mathura, he clarified the meaning of these words. Но позже, когда Кришна уже покинул Вриндаван и жил в Мадхуре, он объяснил значение этих слов. And he sent Uddhav with a message for the gopis. И для этого он послал Удхаву с посланием для Гопи. Yes. And the message says, that night, after I called you to the forest, you thought I told you to return home. И там говорилось в этом послании, что вот той ночью, когда вы пришли ко мне в лес, и я сказал вам, чтобы вы возвращались по домам, на самом деле это означало следующее. So you should know that I did not mean that at all. Я вовсе не имел это в виду. Actually, I said, do not leave me. На самом деле я говорил вам, не оставляйте меня. The moon is full and the night is very dark. Ночь темная и светит полная луна. And very cloudy, so rain may come. И там было облачно, и, возможно, пойдет дождь. So you must stay here with me. Then you'll be safe. I can protect you. Поэтому вы должны остаться со мной. Я смогу защитить вас. Со мной вы будете в безопасности. Yes. So Krishna, he used the words Rajani Esha Ghora Rupa, which means that night is very dark. Здесь Кришна использует вот эти слова, где говорится, что ночь очень темная. However, there is a different meaning, a hidden meaning in the words Esha and Ghora. И есть скрытые значения у этих слов Гора и Кеша. Esha and Esha. So it makes Esha Aghora, means the night is not dark. То есть если соединить, получается Кеша Агора, то есть ночь не темная. Yes. In same way, Rupa Aghora Sattva Nishevita. The forest has many ferocious animals. То же самое Рупа, Гора и так далее означает, что в лесу много диких зверей. Yes. But the other meaning is Rupa Aghora Sattva Nishevita, means the animals in the forest, they are not at all ferocious. Родственная Рупа Агхора, то есть говорится, что то есть можно это понять как, что животные в этом лесу, они вовсе не являются какими-то страшными. Yes. So this is one type of flexibility of the Sanskrit grammar. Вот здесь проявляется такая вот гибкость санскритской грамматики. Yes. So in same way, he can say, go back to Braj, but it also can mean, don't go back to Braj. То есть, с одной стороны, говорится, он говорит, возвращайтесь домой во Брадж, с другой стороны, это означает, наоборот, не возвращайтесь домой. Yes. So, you should go away, otherwise you should not go away. Both can be also understood. То есть, можно это понимать двумя способами. И вы должны вернуться, и вы не должны возвращаться. Yes. So the gopis, they are on the bank of Jamuna. And now they are remembering this conversation with Krishna in that very moonlit night. И теперь гопи находятся на берегу Ямуны, и они вспоминают беседы в эту лунную ночь. Yes. What they say? Within our hearts, we understand what you actually want. И они говорят, что на самом деле в своем сердце мы поняли,
что ты имеешь в виду. Yes. But you are very shy to explain your real feelings. Но они говорят, но ты, Gopis are speaking to Krishna. ты постеснялся как бы выразить прямо свои чувства. Yes. So our hearts contain very sweet memories of our loving talks and pastimes. Это в наших сердцах очень такие приятные воспоминания об этих сладостных беседах с тобой. But now, in separation from you, these memories are the cause of very deep suffering. Но теперь воспоминания об этих беседах являются источником очень глубокой скорби для нас. Yes. Very deep suffering. Очень глубоких страданий. So, when someone dies, all his friends and relatives, they become very much distressed. Когда человек умирает, то все его родственники, друзья, они пребывают в горе. Yes. So in similar way, the gopis, they become so much distressed in separation from Krishna when they remember Krishna's smile. Поэтому гопи, они также испытывали такую сильную боль, когда они вспоминали об улыбках Кришны. And his very tricky and joking words. И его такие очень двузначные и шутливые слова. Yes, full of double meanings. Которые полны двойных смыслов. Yes, and the gopis, they can understand by his eyes, but they want to meet them in Sanket Kunja. И так гопи могли понять по глазам Кришны, что он хочет встретиться с ними в Санкет Кунджи. Yes. Here, Sanket means any place for meetings between Radha and Krishna. Здесь Санкет означает любое место для встречи Радхи и Кришны. But also there is one specific place called Sanket, which is in between Nandagrao and Varshana. И есть также место, у которого вот именно такое название Санкет, оно находится между Нандаграмом и Варшаной. Yes, but there are many Sankets all over Braj. Ну, конечно же, существует множество других санкетов по всему Враджу. Yeah, so the gopis now say, we want to be free from these memories, but we cannot. И гопи говорят, что мы бы хотели избавиться от этих воспоминаний, но мы не можем. Yes. We are absorbed in thinking of your beautiful smile. Мы погружены в воспоминания о твоей прекрасной улыбке. And your loving glance. И твоих любовных взглядах. And your intimate pastimes with us. Сокровенных играх с нами. And your loving talks with us in the solitary places. И твоих таких шутливых разговоров с нами в уединенных местах. So in this way, we are always remembering you. И таким образом мы постоянно помним о тебе. So these four beautiful qualities of Krishna, they bring so much auspiciousness to the heart. Вот эти 4 качества Кришны, они приносят все благоприятное в сердце. Therefore, gopis are saying, Dhyana Mangalam. If you meditate in those 4 aspects, then it becomes Mangalam, becomes auspicious. Поэтому гопи говорят, что вот медитировать на эти 4
качество является мангалом, то есть это приносит все благоприятное. But at the same time, it makes the heart becomes full of agitation. И в то же время это приносит величайшее беспокойство в сердце. Yes. Therefore, they use the words "kshobhayantihi." It feels agitation. Там они используют слово кшобхаянтихи, то есть в сердце большое беспокойство. Yes. Then the gopis say, "Oh cheater, only remembering these four qualities, it causes great disturbances to our hearts." И они говорят, гопи говорят, что «О, обманщик, воспоминания об этих твоих 4 качествах очень беспокоит наши сердца». Yes. And then the gopis say, "You cheat with your smile, you cheat with your words, you cheat with your pastimes, you cheat with everything you do." И гопи говорят, ты обманываешь своей улыбкой, ты обманываешь в своих словах, ты обманываешь в своих играх. Вообще все твои действия являются обманом. Yes. In the beginning, when you enter in our heart, it gives some pleasure, but after some time it becomes like poison and kill us. Вначале, когда ты только входишь в наши сердца, это подобно нектару, но потом это превращается в страшный яд. Yes. So Srila Jiva Goswami, he comments in this verse like that. So Krishna is saying to gopis, "Oh gopis, you know that I am very difficult to attain." Сейчас Джива Госвами комментирует эти слова гопи, он говорит, что, то есть как бы они говорят, «О Кришна, тебя очень тяжело достичь». No. Krishna is saying to gopis. Кришна говорит гопи. Yes. "Oh gopis, you know that I am very difficult to attain." Вы знаете, что меня очень тяжело достичь. So why are you expressing your desire to enjoy intimately with me? Почему же у вас такое сильное желание близко общаться со мной? Sometimes you say, "Please place your hands on my head." Кришна обращается к гопи, он говорит, пожалуйста, положите свои руки мне на голову. No, it means no, I will explain again. Krishna is telling to gopis. Sometimes you say, means you gopis say, "Please place your hands on my head." Understand? Кришна говорит гопи, иногда вы говорите, то есть положи нам на голову свою руку. Кришне говорит. Yes, because gopis ask Krishna to put his hand on Gopi's head, no? Да, yes. Они говорят, что положи нам на голову свою руку. Yes. Sometimes you say, "Please place your lotus feet on our breasts." И иногда вы говорите, что поставь свои стопы нам на грудь. And other times you say, "Your smile and everything else about you is very enchanting." Иногда вы говорите, что твоя улыбка очень обворожительна. Yes. So if you feel affection for me, then just listen to my Harikatha and be satisfied with that. Поэтому если вы считаете, что моя Харикатха так притягательна, то слушайте и будьте счастливы ей. Why do you want to see me face to face? Почему вы хотите увидеться со мной лицом к лицу? Yes. Why do you speak like that? Зачем вы так говорите?
Now in reply, Gopis will say, you are the reason we cannot be satisfied simply by hearing your pastimes. И Гопи отвечает, что ты являешься той причиной, благодаря которой мы не можем быть удовлетворены, просто слушая о твоих играх. Yes. The fault is in your previous loving dealings, called Purvaraga. То есть секрет скрыт в наших прежних взаимоотношениях любовных с тобой, или Пурвараги. Yes. So here, what the gopis are talking about? О чем говорят гопи? When Krishna goes cow herding, the only purpose is to meet with gopis. Когда Кришна выходит пасти коров, единственная его цель — это увидеться с гопи. In fact, wherever Krishna goes in Braj, this is with the intention to meet with gopis. Куда бы Кришна ни направился во Врадже, его конечной целью является встреча с гопи. For example, early in the morning, he goes to Yamuna river, saying that he's going to take bath. Например, утром он направляется к Ямуне, аргументируя это тем, что ему нужно совершить омовение. But he does not take bath. He simply goes there and stay under the Kadamba tree, waiting for the gopis. Но он не принимает омовение, он просто идет и становится там под деревом Кадамбой и ждет гопи. Yes, because he knows the gopis, they will go there to collect water every morning. Потому что он знает, что каждое утро гопи идут туда для того, чтобы набрать горшки с водой. Yeah, so in this way, he managed to go everywhere where gopis are doing something because he wants to meet with them. И таким образом он идет в различные места, где гопи совершают какую-то деятельность для того, чтобы иметь возможность встретиться с ними. Yes, if he knows that gopis are going to Giriraj Govardhan for worship, he also finds some type of excuse that he may also go there. Если он узнает, что гопи направляются на Говардхан, чтобы совершать поклонение, он находит какой-то предлог, чтобы тоже оказаться там. Yeah, so this is the nature of Purvaraga, anxiety, anticipating the meeting with the beloved. То есть в этом природа Пурвараги. То есть все время есть вот это такое сильное желание, сильное возбуждение испытать встречу с возлюбленным. Yeah, so the gopis, they are also very eager to meet with Krishna. И гопи также жаждут встречи с Кришной. Yes, and they also find many excuses to arrange these meetings. И они тоже находят различные предлоги для того, чтобы устроить эти встречи. They tell to their superiors they are going to worship Gauri, the wife of Shiva, or Surya, the sun god. Они говорят своим родственникам, что им нужно совершать поклонение Гаури, супруге Господа Шивы, или Богу Солнца, Сурье. But sometimes when they are just about to meet with Krishna, some of their superiors come together, like Jyotila or Govardhan Mala, and then their plans are completely failed. Но иногда, когда они уже вот наметили встречу с Кришной, вместе с ними появляется Джатила или Гавардхана Мала, или их планы нарушаются. Yes. But the gopis, they know that Krishna, he also arranged some way to meet with them. И на самом деле гопи знают, что Кришна тоже разрабатывает какой-то план встречи с ними. They know that he plays his flute only to attract them.
Они знают, что он играет на флейте только для того, чтобы привлечь их. And then he smiles. Even there is no reason for smiling. И он улыбается, хотя нет никакого повода для улыбки. Yes. So therefore the gopis are saying, when you do like this, you increase our desire to be with you and love you. Поэтому они говорят, когда ты так поступаешь, мы знаем, что то есть вот твои вот эти действия, они усиливают наше желание встречи с тобой. Yes, but now you have disappeared, and what is increasing is our pain, because we cannot live without you. И теперь ты исчез, и это все только усиливает нашу боль, поскольку мы не видим тебя. Yeah, so perhaps we are going to die. Поэтому, скорее всего, мы умрем. Yes. So in this way, we will stop here today. Okay. I apologize for today's short time, but I'm having some, something duties here to perform. But we will continue next week for sure. На этом мы остановимся. Извиняюсь, что пришлось немножко задержаться, но у меня тут есть еще другие обязанности. Но мы обязательно продолжим на следующей неделе, я обещаю. Yes. Okay. You have any question? Anything? Есть ли какие-то вопросы? Oh, I have a question, Maharaj. It was said that the night was dark, but it was full moon. And it was, there were clouds, so how we can understand? These are controversial things. Я спросил, там в стихе говорилось о том, что ночь темная, но при этом полная луна и облака, как это все совмещается? Yes, because there was no darkness. There was no, problem. But Krishna is just saying to make them afraid. На самом деле не было никакой темноты, да, то есть была полная луна. Просто Кришна так говорит, чтобы, как бы напугать их. Yes. So like that. Therefore, there is the second meaning. It means there is no darkness and there is no clouds. There is no rain. Поэтому здесь вот как раз противоположное значение, что на самом деле нет никакой темноты и никаких облаков, никакого дождя. Yes, this is he's just giving some possibilities just to make them, afraid. То есть он просто описывает вот такие возможные варианты, да, исхода для того, чтобы просто напугать их. Just he also says, in the forest there are many wild animals, ferocious animals. But in Vrindavan there are no ferocious animals. So in same way, he's saying like that. Точно так же он говорит, что в этом лесу много страшных, там, свирепых зверей, но во Вриндаване нет никаких свирепых зверей в лесу. Yes. Just to create some type of fear in gopis. Просто чтобы вот создать такой страх у гопи. Yes. Okay? Yes. Еще есть вопросы? Хари Кришна, можно вопрос задать? Yes. Я хотела спросить вопрос по прошлой катхе. Вот в прошлый раз была катха о славе катхи. Вот можно вопрос по прошлой катхе? Ну, давайте. Я хотела спросить, вот Махарадж говорил, что когда мы слушаем Хари Катху, то мы становимся должниками. Вот. Есть ли какие-то способы вернуть этот долг? То есть, как вот мы, говорится, возвращаем долги в этом мире, там, став, например, родителем, да, мы возвращаем долг свой родителям. То есть, есть ли какие-то способы вернуть этот духовный долг, может быть, там проповедь или
полное предание или посвящение своей жизни. Какие способы вот возвращения этого духовного долга как бы духовному учителю или шикша, гуру, который нас наставляет, ведет, вдохновляет. The question is, last time you told us about our debt to those from whom we take this in Harikatha. So the question is how we can repay this debt to our spiritual master, to our Shiksha Guru, and so on. Are there some means for that? Yes, this is very good question. Хороший вопрос. The only way is repeating this same Harikatha to others. Единственный способ отплатить за долг — это пересказывать эту Харикатху другим. Yes, Gurudeva explained like that. Гурудев так это объяснял. Yes. Okay? Да, спасибо. Thank you. Харе Кришна. Hare Krishna, could I ask the continuation of this? And if if we are repeating this Harikatha, but our mood is not pure, but it mixed with something else, and so it may also harm to someone, like what to do with this situation? This is not harmful. Any person who you listen from you because their adhikar is lower than you and you can benefit them. If their adhikar goes same level or more than you, then automatically they will hear from others, not from you. На самом деле, вот вопрос был, да, что если у нас еще недостаточная квалификация или могут присутствовать какие-то не совсем чистые мотивы, неправильные, не является ли это каким-то помехой, да, оскорблением? Махарадж говорит, нет, поскольку те, кому вы будете пересказывать эту катху, они находятся либо на более низкой ступени, чем вы, либо равные, то есть тогда они будут получать благо, ничего плохого в этом нет. Но если это личности, которые выше вас по уровню, то они будут слушать от кого-то другого, то есть вы не будете им это рассказывать. Yes, but also it does not mean that you have to do it right now. You want to pay this debt, but not means right now. You may take many lifetimes to pay. It's not immediately only. We have to become qualified also to pay this debt. И также это не означает, что вы будете и сможете выплатить за долг прямо сейчас. Может быть, это потребуется несколько жизней для того, чтобы вы приобрели нужную квалификацию, и тогда вы отплатите этот долг. То есть не обязательно это должно быть сразу же. Yes. We should not be in anxiety. It's not for tomorrow. It may be next life. No problem. То есть мы не должны быть в большом беспокойстве, что вот прямо завтра это нужно сделать. Это может быть в следующей жизни произойдет. Yes. Okay. One day, in one lifetime, we'll be able to do it. Don't worry. Но однажды в какой-то жизни мы сможем это сделать. All right, thank you. Еще есть вопрос? Maharaj, another question. Last time we discussed this, that we should be absorbed in this Harikatha, then we'll get full benefit of it. But what does it mean? How it is possible to be fully observed if we have to spend much time working, associating with different people, sleeping, and so on?
So how we can arrange this full observation? Я спросил, в прошлый раз говорили, что нужно, тот, кто полностью погружается в эту харикатху, тот получает величайшее благо, полное благо от этого. И я спросил, как этого можно достичь, если мы этого полного погружения, при том, что мы там должны работать, мы там спим, общаемся с людьми, в общем, занимаемся различной деятельностью. Как это организовать? So what I just spoke to her, it may also apply to this question also. То, что я перед этим сказал, также применимо и к этому вопросу. We have to develop this and bring all the favorable situations around us so that we can become absorbed. То есть мы должны принимать эту катху, и стараться так устроить свою жизнь, чтобы она, складывались благоприятные обстоятельства. Мы должны поставить себя в благоприятные обстоятельства, чтобы мы могли этим заниматься, этой деятельностью. But if not in this life, then next life. Но если в этой жизни не удалось это сделать, значит, может быть, в следующей жизни. Many instructions we cannot apply it just in one lifetime, not possible. Многие наставления мы просто физически не способны применить и исполнить в этой одной жизни. Yes. In one life, you can listen to all instructions, but does not mean that you can apply them according to your qualification. В этой жизни вы можете получить все наставления, но далеко не все из них вы сможете осуществить в этой жизни. Yes. So we have to continue practicing and purifying and cleaning, and one day everything will manifest. Мы должны продолжать свое очищение, свою практику и так далее. И когда-то наступит тот день, когда мы сможем отплатить этот долг. Yes. All right. Еще есть вопросы? It's clear. Ясно это? No, I'm asking you. Yes. It's clear to you. Yes, Maharaj. Yeah, so Hare Krishna, my pranams everyone. Then Panchakalpatarvyasya kripa sindhu bhevacha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha.